Entertain your family. N'akụkọ ụwa nke abalị taa, onye prezidenti Naịjirịa ga-anọ na ụtụtụ echi bụ Wednesday gwa ndị ala anyị okwu. Ndị ụlọ nzukọ omebe iwu dị 35 na-achọ nkwado maka ọtụtụ mgbanwe n'usoro iwu. Ọzọkwa, onye senetọ na-anọchite zonu Enugu West enyela ego karịrị nde naira 81 maka nkwado agụmakwụkwọ n'efu. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo YouTube NTA. Ndewonu maka ịnọnyere anyị n'akụkọ ụwa nke taa. Aha m bụ Chidi Okorafọ. Onye prezidenti Naịjirịa Bola Ahmed Tinubu ga-anọ na ụtụtụ echi, ya bụ Wednesday abalị 12 nke ọnwa Juun, gwa ndị ala Naịjirịa okwu na mgbasa ozi maka ụbọchị ọchịchị onye kwuo uche ya. Ọ bụ n'elekere 7 nke ụtụtụ ka ozi a ga-abịara gị. N'akwụkwọ nke onye special advisor ya na mgbasa ozi Ajuri Ngelale bịanyere aka, ọ na-akpọku ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọbụla ka ha soro n'ozi a site n'isonye ụlọ ọrụ mgbasa ozi NTA na nke redio Naịjirịa. Gọọmenti steeti Enugu azọpụla iji gbakọọ aka ha na otu ụlọ ọrụ ndị kwụrụ onwe ya maka ọganihu mmụta nka na ụzụ na ihiwe ogige akpọrọ DNN Center na steeti Enugu. Chika Ugwu webatara akụkọ na nke a bụ otu n'ime ihe ndị pụtara ihe na nnọkọ nke ndị isi ọchịchị steeti Enugu mere, ya bụ State Executive Council Meeting nke gọvanọ nọ n'isi ya. Kọmishọna na-ahụ maka ahụike Emmanuel Obi si kwuo, ebe ahụ gọọmenti steeti a na-achọ ịrụ bụ maka ime nleba anya maka mpụ, ime nchọpụta ma nweta amamihe na ihe gbasara teknọlọji, nakwa iweta ebe akpọrọ DNA Center. Nke a ka ọ sị na ọ ga-enye aka nke ukwuu na ihe gbasara ahụike nakwa ịma nne na nna nwatakịrị. Ọ sịkwa na ọ ga-akwalite agụmakwụkwọ ma kwado atụmatụ gọọmenti steeti a mapụtara ịrụ nke akpọrọ Smart School maka ịkụzi ụmụntakịrị site n'oge ihe gbasara teknọlọji. N'otu aka ahụ, kọmishọna na-ahụ maka ọrụ akpọrọ Works and Infrastructure bụ Gerald Otiji gwara ndị nta akụkọ na ebidogo tiwe ụfọdụ ihe okporo ụzọ ga-eme ka ọ maa mma, tikwa ọkụ na okporo ụzọ. Ọ gwara ha na gọọmenti steeti a na-akwado ibido ịrụzi okporo ụzọ ndị ọzọ nke ha mapụtara na ihe akpọrọ Second Phase Road Project na bekee. Ha jikwa ohere ahụ wee yọọ ndị bi na steeti a ka ha chekwaa ihe niile gọọmenti na-arụgasị na steeti a ka ha nwee ike nọtee aka maka ọdịmma onye ọbụla. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Ihe karịrị nde naira 81 ka e nyere mmadụ 19 iji gụọ akwụkwọ n'efu n'oge mahadum. Ihe karịkwara ụlọ akwụkwọ 200 ka e nyere uwe akwụkwọ skuul na Enugu West Senatorial Zone.
ọ bụ onye na-anọchite anya ndị senatorial zone a dị na Enugu West, bụrụkwa onye minority whip na ụlọ nzukọ omebe iwu Senate, Senetọ Osita Ngwu nyere afọ ọma. Chege ọnụ Aro ji akụkọ a. Onye na-anọchite mgbọnta vootu Enugu West na sineti ala anyị bụ Senetọ Osita Ngwu emeela ka ihu ọchị tọọ ndị Enugu West site n'inye ụmụaka na-aga akwụkwọ uwe akwụkwọ, akpụkpọ ụkwụ nakwa akpa akwụkwọ karịrị nde 2 n'ụlọ akwụkwọ niile dị n'okpuru ọchịchị ise bụ Ọgwụ, Aninri, Eziagụ, Oji River nakwa Udi. N'otu aka ahụ ka o nyefere ego karịrị ijeri 81 nke o nyefere n'aka ndị ntorobịa chọrọ ịgụ akwụkwọ na mahadum dị iche iche dị n'ala anyị. Kanike emekwe school ọdịkwa attractive for teachers who are doing this teaching, because ịkpọchakwa akwụkwọ ọkwa na-enweghị onye nkuzi man ha dịkwa na klaasị agawa it's for apple. Ndị kwuru okwu n'ọgbakọ ahụ gosiri obi ụtọ n'ebe Senetọ Osita Ngwu nọ ma gọọrọ ya ọfọ ndụ na ahụ isi ike. Ndị enyere ngwa akwụkwọ nakwa ndị enyere ụbara ego ha ji agụ akwụkwọ n'efu gosipụtara obi aṅụrị ha. Ekpere ha n'isi Senetọ Osita Ngwu bụ ogologo ndụ na ahụ isi ike. Abụ m Chege ọnụ Aro. Agwala gọọmenti steeti Enugu ka o guzobe ụlọ ọrụ nkwarụ nke ga-adị n'okpuru ụlọ ọrụ gọvanọ, bụ nke ga-ahụ maka ihe gbasara ndị ọrụ ọlụsị. Otu ndị ọlụsị akpọrọ National Association of Persons with Disability n'aha bekee dị na steeti Enugu kpọrọ okwu a n'akwụkwọ ozi ewepụtara na ngwụcha ọgbakọ ụbọchị 2 ha mere maka ikike ndị ọlụsị na nkwarụ nwere. Yukere Ugwu kọrọ na ndị otu a kpọkwara okwu ka eguzobe oche nkwado nkwarụ iji mee ka ndị ọlụsị nweta ọrụ nlekọta ahụike. Ọgbakọ nkụzi ahụ dọkpụtara ọgụ kwuru ọgụ ndị na-achọ ikike dịrị ndị nwere ọlụsị sitere otu ndị nwere ọlụsị dị iche iche nọ n'Enugu steeti maka ịhụta mkpa ọ dị ịhụ na echekwara ikike dịrị ndị nwere ọlụsị na ngalaba niile dịka ọ dị n'iwu otu mba United Nations bụ ahapụkwala onye ọbụla. Mgbe ọ na-eto mbọ gọọmenti steeti Enugu na enyemaka ya n'ebe ndị ọlụsị nọ, onye hibere ọgbakọ a Edwin Ogenyi na onye isi oche otu jikọrọ ndị nwere ọlụsị n'ala anyị ngalaba nke Enugu ya Jonapid na ahịchafụ bekee onye buchi mba kwararịrị enweghị Disability Commission na steeti Enugu nakwa nhụsi anya anaghị enweta ahụike ndị nwere ọlụsị na ahụsi n'ihi enweghị oche enyemaka na ndị ga-eji aka na-akọwa ihe n'ụlọ ahụike dịgasị na steeti Enugu. Ọgbakọ nkụzi a bụ nke otu akpọrọ Disability Initiative, otu abụghị nke gọọmenti nwe, bụ ndị na-alụ ọgụ maka ikike dịrị ndị ọlụsị jikọrọ aka ọnụ ha na otu jikọrọ ndị niile nwere ọlụsị n'ala anyị ngalaba nke Enugu ya n'Enugu. Abụ m Yukere Ugwu. Iji weta akụkọ ụwa nke taa na mmechi, gerenụ isiokwu eji mara akụkọ. Onye prezidenti Naijiria ga-anọ n'ụtụtụ echi bụ Wednesday gwa ndị ala anyị okwu. Ndị ụlọ nzukọ omebe iwu dị 35 na-achọ nkwado maka ọtụtụ mgbanwe n'usoro iwu. Anyị wetakwara gị akụkọ na onye senetọ na-anọchite anya zone Enugu West enyela ego karịrị nde naira 81 maka nkwado agụmakwụkwọ n'efu. Otu a ka ọha anyị n'akụkọ ụwa nke abalị taa. Ndewonụ maka ịnọnyere anyị. Ka chi fo.
Tinubu to address the nation on June 12. 35 lawmakers seek support for several constitutional alteration bills proposing single tenure of 6 years. Also on the news, Senator representing Enugu West Senatorial Zone and Minority Whip disburses over 81 million naira scholarship to school children. Remember, you can also join us live on our YouTube at NTA ENUGU. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. President Bola Tinubu will address the nation in a broadcast on the occasion of Democracy Day at 7 o'clock on Wednesday morning, June 12, 2024. In a statement signed by the Special Advisor to the President on Media and Publicity Ajurin Gelali, enjoined all the television, radio, and other electronic media outlets to plug into the Nigerian Television Authority (NTA) and the Federal Radio Corporation of Nigeria (FRCN) for the broadcasts. Meanwhile, the federal government has declared Wednesday, June 12, as public holiday to commemorate this year's Democracy Day celebration. Minister of Interior Dr. Olubunmi Tunji Ojo, who made the declaration on behalf of the federal government, congratulated Nigerians on the occasion. The minister, in a statement signed by the permanent secretary in the ministry released on Tuesday, urged Nigerians to remain steadfast on the tenets of democratic governance. Tunji Ojo reiterated that President Bola Tinubu is committed to positive reforms to revive the nation's economy and enhance security. The minister also called on Nigerians and friends of Nigeria to appreciate the progress made and look forward to a better future for Nigeria's democracy. And President Tinubu has approved the appointment of DIG Hashimu Agungu, retired, as the chairman of the Police Service Commission. The president also approved the appointment of Chief Onyemuche Nnamani as secretary and DIG Taiwo Lakune, retired, as member of the commission. The appointments are subject to confirmation by the Senate. Other members of the Police Service Commission will be appointed in due course. Meanwhile, the Police Service Commission says no date has been fixed for training for the recently shortlisted candidate for recruitment into the constable cadre of the Nigeria Police Force. A statement by the Commission notes that all the dates circulating on social media are fictitious and should be ignored. The statement adds that the Commission is currently working with the Nigerian Police Force to determine the training colleges and will make a formal announcement at the appropriate time. Successful candidates are requested to wait for the official announcement of the date and the colleges for the exercise. Let's take a break here. More reports thereafter to join us again. Bro, I dey tell you, this match 3-0. Okay. If I win you, something will come out. Don't play with me. Fast ball. Ah, you know what? You go shot Bro. you. Now we got this man. Keep the banter going. Glow, borrow me credit and data. Dial star 303 hash to borrow airtime or data and pay later. Is it ready? Only one thing I did it. Power your relentless ambition with ultra high speed data. Glow Unlimited. Over 81 million naira scholarship awards have been given to beneficiaries to university completion, and over 200 schools kitted with uniforms in Enugu West Senatorial Zone. This was the gesture of Senator Osita Ngwu, representing Enugu West Senatorial Zone and Minority Whip, Nigeria's Senate. Chiagonu Aro completes the story. It comes with humanitarian services. And so traditional rulers and political icons, the academia,
and other eminent personalities in Enugu West Senatorial Zone gathered in Enugu City to witness the historic Kit the School Child initiative and the disbursement of over 81 million naira scholarship awards to 19 students of tertiary education by the senator representing Enugu West, Senator Ositangu. The senator went down memory lane on how his passion for charity in education has propelled him to salvage the plight of students many years before he went into politics. We were in this occasion to fulfill the promise that we made, that everybody who scored 300 and above is going to have full scholarship. We're going to take care of the education. Apart from just giving scholarship, we're now going to open a mentorship center where our people will continue to follow people who benefit from this scholarship so that they don't go tomorrow and fall out. 20,000 school children are billed for new uniforms, new shoes, and new school bags, while students with 300 scores and above got 1 million naira scholarship award each. This presentation of Kit a School Child being sponsored by the distinguished Senator Ositangu to you on behalf of your school. This presentation to you on behalf of the Senator to your school. The beneficiaries were full of gratitude to the senator, who they described as God sent. Speaking on behalf of the awardees, I wish to express my sincere gratitude to distinguished Senator Ositangu for his unwavering commitment and contributions towards growth of education in Enugu West Senatorial District. Goodwill messages came from key players in education and dignitaries present. I don't know where all these things is coming from, but what it shows is that we have the right person that is representing us. He is envisioning a future that our graduates and people who have benefited from this scheme will become leaders in our country. Politicians after election, they go away. But here is somebody who was serving his people before going into politics, and who has gone into politics and has continued to serve his people. Expectations are ripe for this legacy to thrive. In Enugu, Chiegono Aro, NTA News. A group of 35 lawmakers in the House of Representatives are seeking the support of Nigerians for several constitutional alteration bills, proposing single tenure of 6 years for the president and state governors. At a press briefing on the bills, spokesperson for the group, known as Reforms-Minded Lawmakers, Ikagu Onu Ugochinyere, says part of the reforms being proposed are rotation of executive powers among the 6 geopolitical zones to ensure equal representation, as well as constitutional amendment to create the office of 2 vice presidents from the southern and northern parts of Nigeria. The political and electoral bills, which have passed first reading at Green Chamber, also propose that all elections are held on the same day, while electronic transmission of results be made compulsory. A single tenure of 6 years, rotation of power between north and south and among the geopolitical zones and the senatorial zones for the governorship, and also single tenure for the presidency and single tenure for the governorship 6 years, removing the billions we spend in re-election and the uncertainty it brings to our electoral process, plus the corruption it also brings. And also, we are seeking for all elections to be conducted in 1 day, reducing the cost of conducting election, getting more citizens involved on election day, and reducing to the barest minimum the possibility of rigging, because you will have those interested in the presidency, in the governorship, in the state assembly, in the national assembly, in the local government, all turning up to vote for their different candidates. Each of the polling units will be populated, and that can help to provide a lot of defense. And we're also pushing for all pre-election matters to be settled 30 days before election to avoid a situation that people are sworn in and we are still in court on who is the candidate of that political party. And also that post-election
litigation should focus only on the outcome of the election, not on the things that happen before the primaries. The harrowing experience of going through court processes. After you are being sworn in, you will still be in court. Some people have spent 6 months before they were pushed out by the courts. We are now saying let all these processes be concluded before members are inaugurated or sworn in. Urged Nigerians to participate actively at the public hearing of the various bills to make their input. The presidency has maintained that the dismissed demand by the organized labor in Nigeria for a 250,000 naira minimum wage is unrealistic and unaffordable, going by the current realities on ground. Presidential advisor Bayo Onanuga stated that neither the federal government nor the private sector can meet this demand. Onanuga noted that even the initial offer of 60,000 naira was rejected by governors, making Labour's demand unattainable. He says Labour should reconsider its position looking at this year's budget of 28 trillion naira, and the federal government is paying 5 trillion naira on wages alone. What will be left to spend on other things it does, he added. And Federal Road Maintenance Agency has repaired the damaged portion of the second Niger Bridge to ensure safety of travelers after the viral video on the attempted theft of iron accessories of the bridge. Onyinye Joshua Ifani reports that the damaged portion, according to FEMA controller, did not affect the integrity of the bridge. Viral video on the activities of vandals on the second Niger Bridge, which indicated that some of the iron accessories of the bridge have been removed and waiting to be carted away by the vandals. The Federal Road Maintenance Agency has swung into action by fixing the vandalized portion. The controller, Federal Ministry of Works, expressed his displeasure over the act. To him, citizens must stand firm against these acts of sabotage of the nation's infrastructure. You see, government property is property for everyone. Everyone within that corridor. I encourage them to be vigilant. They should not leave security work to only government, because everybody is a beneficiary of that particular infrastructure. Some citizens expressed satisfaction at the work done by the FEMA officials in fixing the damaged portion. I want to commend the federal government for a job well done, and most especially for their swift response in making sure that that death hole is being fixed. So I've been there, I've traveled through that road, and I saw the video also when it went viral to see the damage that was done and the threat to life. We are happy that so far so good, no life was lost due to that theft. The point is that I'm always applying this road. All of a sudden, criminals, there's no security. It is hoped that Nigerians, improving their patriotism, will sincerely stop the vandalism of critical assets of the nation. Onyinye Joshua Ifeanyi, NTA News. Up next is Sports Tidbit. And just before we go, another look at major stories. President Tinubu will address the nation tomorrow, June 12, Democracy Day. All electronic media are expected to join the live broadcast on NTA and Radio Nigeria at 7 o'clock in the morning. A group of 35 lawmakers in the House of Representatives are seeking the support for several constitution alteration bills, proposing single tenure of 6 years for the president and state governors.
You also heard that Senator Ositangwu has disbursed over 81 million naira scholarship awards to 19 beneficiaries to university completion and also kitted over 200 schools in his constituency under the Kids the School Child Scholarship Program in Enugu State. That's the news tonight. Thanks you stayed, and good night. When comfort and luxurious relaxation is your desire, Maybash Hotels and Resorts is a place to be. A home away from home that treats you like a royalty. At Maybash Hotels and Resorts Enugu, we consummate your pleasurable desire with our range of unconventional facilities. Cabana Double Deluxe, Mini and Executive Suites. Enjoy our fit for king local and continental dishes. Then cool off at our bar and swimming pool. Located at the choicest area of the coal city. Number 9 Wafurizu Crescent, Independence Layout, Enugu, Nigeria. Telephone 0806 349 8001 or 081 359 25172. Maybash Hotels and Resorts Enugu. We treat you